Reading is a useful and important habit in our life. We read books when we are alone or have free time. A lot of people prefer watching TV, but I like reading because it widens my mind. I can find new ideas and a lot of information, which help me to make my life better. It gives me the chance to think and dream. Although we live at the age of computer, the internet, and there is a television set in every house, we need to read books, which are easier to carry everywhere. Try to read a book in the shade of a tree in a garden, and I am sure you will enjoy it very much. تعالوا نشوف الترجمة باللهجة المصري. Reading is a useful and important habit in our life. القراءة هي عادة مهمة ومفيدة في حياتنا. We read books when we are alone or have free time. احنا بنقرأ كتب لما بنكون لوحدنا أو عندنا وقت فاضي. A lot of people prefer watching TV, but I like reading because it widens my mind. كتير من الناس بيفضل مشاهدة التلفزيون، لكن أنا بحب القراءة علشان بتفتح لي دماغي. I can find new ideas. ممكن أحصل على أفكار جديدة and a lot of information ومعلومات كتيرة which help me اللي بتساعدني to make my life better إن حياتي تكون أفضل. It gives me the chance to think and dream وبتديني فرصة إن أنا أفكر وأحلم. Although we live at the age of computer وبالرغم إن إحنا عايشين في عصر الكمبيوتر الإنترنت and there is a television set in every house وموجود تلفزيون في كل بيت. We need to read books. إحنا محتاجين نقرأ كتب which are easier اللي بتكون أسهل to carry everywhere اللي بتكون أسهل إن إحنا ناخدها معانا في كل مكان. Try to read a book in the shade of a tree. جرب تقرأ كتاب تحت ظل شجرة. In a garden في جنينة. And I'm sure وأنا متأكد you will enjoy it very much إن أنت هتكون مستمتع جدا. متنسوش تدعموا الفيديو بلايك. Thank you so much.